Hello students and welcome to this video in which we are going to see the radar displays and sonar. I am Mrs. Pawar. These are the course outcomes and these are the unit outcomes. Today we are going to see what are the different display methods used in radar system. जो result आपल्याला मिळालेला आहे means if we have found the target or if we have located the target exactly accurately, then how do we display it, that we are going to see. The output of a radar receiver may be displayed in any of number of ways, the following three being the most common display methods in radar system. The first common display system in radar is deflection modulation of a cathode ray tube screen as in a scope or a scope. Then intensity modulation of a CRT as in plan position indicator PPI and direct feeding to a computer, that is automatic target detection. So या तीन मेथड्स आहेत की या तीन मेथड्स यूज केल्या जातात रडारमध्ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करण्यासाठी. स्कोपमध्ये डिफ्लेक्शन मॉड्युलेशन केलं जातं, प्लॅन पोझिशन इंडिकेटरमध्ये इंटेन्सिटी मॉड्युलेशन केलं जातं आणि ऑटोमॅटिक टार्गेट डिटेक्शन म्हणजे आलेला डेटा आहे तो ऑपरेटर इंटरप्रिट न करता डायरेक्टली कम्प्युटराइज सिस्टीमनी डेटा इंटरप्रिट करून त्याचा रिझल्ट डिस्प्ले केला जातो. सो द फर्स्ट इज अ स्कोप ऑर ए स्कोप. आपण सगळ्यांनी CROची स्क्रीन बघितलेली आहे. CROच्या स्क्रीनवरती एक्स ॲक्सिसवरती टाईम असतो आणि वाय ॲक्सिसवरती voltage, correct? It is the similar window similar to CRO screen. या स्क्रीनमध्ये तुम्हाला एक्स ॲक्सिसला रेंज दिसते आणि वाय ॲक्सिसला ॲम्प्लिट्यूड दिसते पल्सची. ओके, सो हिअर वी डिस्प्ले द रिझल्ट्स ॲज डिफरंट पल्सेस रिसिव्ड इन टर्म्स ऑफ रेंज ऑन एक्स ॲक्सिस. म्हणजे जी रेफरन्स पल्स आपण सेंड करतो ती इथे तुम्हाला डावीकडे सगळ्यात वरती दिसते. ओके, सो दिस इज द रेफरन्स पल्स विच वी हॅव सेंट. देन इट गोज टुवर्ड्स टार्गेट अँड रिटर्न्स बॅक अँड द रिझल्ट इज डिस्प्लेड ऑन दिस स्क्रीन. ऑन एक्स ॲक्सिस वी हॅव रेंज म्हणजे डिस्टन्स हे एक्स ॲक्सिसवरती आहे. दिस इज द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लटर. क्लटर म्हणजे काय, अनवॉन्टेड सिग्नल. देन here we have amplitude increased, so this is the target present. Again we have a ground clutter present and then another pulse we have received which corresponds to another target. So similarly this is a method to display the information in radar. Then next, this is the explanation of diagram, you can read it. It is the plan position indicator. Plan position indicator, here you can see in the diagram it is a circular scale or circular display is there. As shown in figure, the PPI display shows a map of target area. The CRT is now intensity modulated so that the signal from the receiver after demodulation is applied to the grid of cathode ray tube. The CRT is biased slightly beyond cutoff and only bleeps corresponding to targets permit beam current and therefore screen brightens. So here you can see this is the plan position. He circular scale ahe, okay, and on that you may see the white spots or some images are formed. Those correspond to the objects. The scanning waveform is now applied to pair of coils and opposite sides of the neck of the tube so that the magnetic deflection is used and a sawtooth current is required. The coil situated in yoke similar to appearances around the neck of television picture tube are rotated mechanically at the same angular frequency as the antenna. आपण हे स्कॅनिंगमध्ये बघितलं होतं की जर का सर्क्युलर स्कॅन असेल किंवा हेलिकल स्कॅन असेल तर अँटिना हा रोटेट केला जातो
इजंट इट. इवन नोडिंगमध्ये सुद्धा आपण रोटेट करतो आणि हॉरिझॉन्टल स्कॅनिंगमध्ये सुद्धा अँटेना रोटेट केला जातो. सो ज्या अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीमध्ये हा अँटेना रोटेट होतोय त्याच अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीला हे प्लॅन पोझिशन इंडिकेटरचा ज्या कॉइल्स आणि योक आहे त्या CRT स्क्रीनच्या नेकभोवती सेम अँग्युलर फ्रिक्वेन्सीला रोटेट केलं जातं. So also rotates continuously around the tube. The brightness at any point on the screen indicates the presence of an object there, with its position corresponding to its actual physical position and its range being measured radially out from the center. So हे रोटेट होत असताना हा जो बीम फिरत असतो सर्क्युलरली आणि जिथे टार्गेट प्रेझेंट आहे सेंटरपासून रेडियली आउटवर्ड त्या पर्टिक्युलर पोझिशनला आपल्याला स्क्रीनवरती इथे त्याचे करस्पॉन्डिंग डॉट्स दिसतात. In the diagram here, I have shown how the instrument looks like. Then third is automatic target detection. The performance of display methods in radar system operators may be erratic or inaccurate. म्हणजे मॅन्युअली आपण तिथे माणूस बसवला असेल हे सगळे सिग्नल्स इंटरप्रिट करायला म्हणजे समजून घेऊन आपल्याला रिझल्ट द्यायला त्याच्याकडनं एरर्स होऊ शकतात किंवा इनॲक्युरेट रिझल्ट्स मिळू शकतात. Isn't it? So instead of giving this task to a person there, we give it to the computer. Therefore, the output of the radar receiver may be used in a number of ways that do not involve human operators. One such system may involve computer processing and simplification of the received data prior to display on the radar screen. Other systems are analog computers for the reception and interpretation of the received data together with automatic tracking and gun laying or missile pointing. So in this way you can remove the human errors. The last point in this chapter is sonar. सोनार म्हणजे साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. आपण रडारमध्ये बघितलं होतं इट वॉज रेडिओ अँड डिटेक्शन अँड रेंजिंग, करेक्ट. सो हियर इट इज साऊंड नेव्हिगेशन अँड रेंजिंग. So here instead of using microwaves we use the sound waves. Sound waves का यूज केल्या जातात? टेरेस्ट्रियल म्हणजे जमिनीवरच्या रडार सिस्टीम्समध्ये आपण मायक्रोवेव्ज यूज करतो बिकॉज दे गिव्ह अस गुड रिझल्ट्स. दे मे ट्रॅव्हल मोर डिस्टन्स दॅन कम्पॅरेटिव्ह टू लो फ्रिक्वेन्सी सिग्नल्स. सो मायक्रोवेव्ज हे जमिनीवरच्या कम्युनिकेशनसाठी किंवा रडारसाठी यूज केले जातात. पण अंडर वॉटर जे आपल्याला फाइंड आउट करावं लागतं टार्गेट डिटेक्शन, फॉर दॅट मायक्रोवेव्ज हॅव लॉसेस. सो अंडर वॉटरसाठी आपण साऊंड वेव्ज यूज करतो. We know that sound waves require medium to travel and water is a medium. So sound waves can travel through the water and we use sound waves. The working principle is same as radar, only we use different waves, so hence the name is also different. Although they rely on two fundamentally different types of wave transmission, radio detection and ranging, that is radar, and sound navigation and ranging, that is sonar, both are remote sensing systems with important military, scientific and commercial applications. Radar sends out electromagnetic waves while active sonar transmits acoustic, that is sound waves. In both systems, these waves return echoes from certain features or targets that allow the determination of important properties and attributes of the target, that is shape, size, speed, distance, etc. So the working principle of radar and sonar are same. Because electromagnetic waves are strongly attenuated in water, radar signals are mostly used for ground or atmospheric observations. Because sonar signals are can easily penetrate water, they are ideal for navigation and measurement underwater. So these are the two diagrams. In first diagram you can see the principle of active sonar. तिथे आपल्याला दोन arrows दिसतात. Red waves are traveling toward the target. They strike here or they are incident on the target. They get reflected back in the form of echo. We receive that echo and we display it
after analyzing on a suitable display. Here you can see an image, acoustic data points collected along the intervening transects in uh, Delaware. The points are classified as algae green, no algae light blue. The points were processed and used to derive a coarse map of the algae distribution, that is dark green squares. So हे एक एक्झाम्पल आहे की कसं आपण सोनार यूज करून अंडर वॉटर डेटा कलेक्ट केला आणि त्याचं इंटरप्रिटेशन केलं. ओके. And in previous slide also we have seen where the sonars and radars are used. They are used in military applications, they are used in scientific applications, they are used in commercial applications. So here we finish the 5th unit also, and I can declare that our syllabus for microwave and radar has been complete now. And thank you for watching, and I wish you all the best.